So, Autokontrolle durchgeführt, Bordbruch geprüft, Ladeplan beachtet. Sitzposition bequem? Ja. Gurte geprüft? Ja. Ja, bei mir auch. Pedale eingestellt und frei, Ruder frei. Check. Meine Ruder auch. Parkbremse ist gesetzt. Check. Trimmer neutral. Kassewatt wird in Ordnung sein. Brandhahn in Laufrichtung, Propellerbereich frei. Okay. An. Die an. Alles klar. Einhand gesichert. Choke ziehen. Charlie Bravo Letňany, pokračujte do Letňan, Praha 2, máme ja, ist mir gut. Ja, dann herzlich willkommen zu unserem zweiten Flug nach Jasná. Ja, es geht jetzt in die Slowakei, komplettes unbekanntes Flugland für uns. Wir sind jetzt weiter noch in Prag, haben gerade mal ein bisschen auf den Turm geschaut, waren sehr freundlich hier, Platz kann man nur empfehlen, muss man sagen. Ja, und dann geht es dann durch die Kontrollzone über Uniform nach Südosten. Ja genau, wollen wir eben das Vorab-Briefing, also wir starten hier nachher raus, dann gehen wir rechts rum, dann an den Stadtteil vorbei, dann nach rechts im Gegenanflug, wenn wir dann übergeben auf der andere Frequenz. Okay. Und dann müssen wir schauen, dass wir hier nach dem Platz hier wieder rechts rumkommen und dann über Uniform raus. Alles klar. Falls die Maschine versagt, können wir da vor den U-Bahn-Stationen, ist ja auch Feld, wo man landen kann, wenn wir nicht hoch genug sind. Ja. Und ansonsten können wir auch, da ist auch noch Feld, kann man auch noch. Ja, da hinten war mehrere Felder, habe ich gesehen. Genau. Abbriefing erledigt. Letňany Info, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good afternoon. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Letňany, ready to copy departure instructions? Delta Sierra Victor, positive. Okay, runway for departure 23. Right, when airborne from maximum altitude 2000 feet, KNH 1016. After airborne fall, right hand pattern and airborne frequency 120.880. Delta Sierra Victor, after takeoff climbing 2000 feet, QNH 1016, right hand pattern, and when airborne contact 120.880. Ramp up check, can I do that on the runway or should I do it here? Straight ahead, cross runway 23, left and hold short runway 23. Right, expect backtrack then. Ja, und da kommt gerade noch ein Flugzeug rein. Delta Sierra Victor, Letňany, line up runway 23, right and backtrack approved. Delta Sierra Victor, line up and backtrack to 23, right approved. Charlie Bravo, clear for crossing 23 left. Have a nice day. KT, very nice day, geht alles, ne? Ja, ich finde, man versteht den auch ganz gut. Ja, muss ich auch sagen. Delta Victor on runway 23 right, ready for departure. Delta Sierra Victor, Letňany, roger. Set squawk 7000 and runway 23 right clear. Wind 180 degrees, 6 knots. Runway 23 right clear and squawking 7000. Delta Sierra Victor. Okay, ich gehe mal jetzt Vollgas. Check. Da ist der Platz. Geschwindigkeit aufholen. Ja, jetzt steigt so gut. Oh, wie geil das aussieht, ey. Ja.
Delta Sierra Victor, crosswind 23 right. Delta Sierra Victor, Letňany, your flight plan activated at time 1033 and contact Belly Tower 120.830. Have a nice flight, guys. Delta Sierra Victor, flight plan opened and contacting 120.880. Thank you very much. Bye. See you next time. See you guys. Oh, nicht steigen. KLB Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor on the downwind runway 23 right for Letňany, requesting leaving via uniform. Delta Kilo Lima Sierra Victor identified to maximum altitude 2000 feet, QNH 1015 and proceed direct uniform, clear crossing extended center line belly. Delta Sierra Victor, maximum altitude 2000 feet, QNH 1015, Delta Sierra Victor. Belly then uniform point. Delta Sierra Victor will report uniform point. That's correct, and I report persons on board. Delta Sierra Victor, 2 persons on board. Copy 2. Delta Sierra Victor over uniform 2000 feet. Correct, continue flight en route on my frequency. Delta Sierra Victor, continue flight en route on your frequency. Delta Sierra Victor, could you give me an higher altitude? Going to altitude 2500, correct? Delta Sierra Victor is possible, maximum flight level 75, but I would take any altitude below it. Correct, 3500. Delta Sierra Victor climbing 3500. Sonst hätten wir nämlich ganz so tief fliegen müssen, ne? Genau. Fliegen bei stärkster Thermik kann manchmal eine kleine Herausforderung sein, insbesondere wenn man aufgrund des Luftraums nicht weiter steigen darf. Die geforderten Flughöhen waren diesmal extrem unangenehm einzuhalten, denn der Motorsegler wollte mit Gewalt weiter steigen. Delta Kilo Lima Sierra Victor, expect for the climb in 3 minutes and for next contact Jasná Tower frequency 134.205 134.205 134.275 and expect climb in 3 minutes. Thank you very much. Bye-bye. Jasná Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor today in 3500 feet. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Jasná Tower, good afternoon, QNH 1016, crossing CTRTLA approved. Diesen Flug bewies erneut, warum freiwillig einen Flugplan aufgeben grundsätzlich neben Search and Rescue zu empfehlen ist. Im Gegensatz zu Deutschland werden VFR-Flugpläne in einigen Ländern unter den Fluglotsen verteilt. Freigaben folgen quasi automatisch und man wird jeweils an die nächste Station weitergereicht. Offiziell ist jedoch kein Flugplan zwischen Tschechien und der Slowakei erforderlich. Delta Sierra Victor, confirm requested level 75. Delta Sierra Victor, that's affirmative. Delta Sierra Victor, climb to flight level 60 initially. Delta Sierra Victor climbing to initially flight level 60. Okay. Erst Drehzahl erhöhen, dann also. Delta Sierra Victor, climb to flight level 75. Delta Sierra Victor climbing to flight level 75. Thank you. Aber die Luft hat hier auch richtig viel Thermik noch. Delta Sierra Victor, contact Pardubice radar 127.655. Bye. 127.655, Delta Sierra Victor. Thank you, bye-bye. Pardubice radar, Delta Kilo Lima Sierra Victor. Good afternoon with you in flight level 75. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Pardubice radar, hello radar, contact monitoring to all flight EMA Pardubice, report 1 minute prior leaving.
Delta Sierra Victor, Super contact Ostrava radar for TMA crossing. I confirm contact Ostrava radar 119.375. Bye-bye. 119.375. Thank you. Bye-bye. Delta Sierra Victor. Ostrava radar, Delta Kilo Lima Sierra Victor. Good afternoon with you at flight level 75. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Ostrava radar, hello, report position. Delta Sierra Victor, 1 minute for Labuk. Delta Kilo Lima Sierra Victor, radar contact, hello, continue PNH 1017. Delta Sierra Victor will continue QNH 1017, thank you. Aber gerade ist die Luft wirklich ruhig. Ja, wir sind über der Invasion. Die Wolken haben da genug Löcher, also es ist keine geschlossene Wolkedecke. Bleibt da so leicht drüber, das wäre so ein Scheiße. Kilo Sierra Uniform Romeo, radar to radar contact, descent flight level 70 initially, and fly heading 135. Flight level 70 heading 135, okay, forward. Delta Kilo Lima Sierra Victor, contact Schilling Tower 124, decimal 150, have a nice flight. 124.150, thank you very much, bye-bye, Delta Sierra Victor. Selina Tower, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good afternoon with you in flight level 752 minutes west of the border. Delta Kilo Lima Sierra Victor, good afternoon. After passing boundaries at squawk 6751 and continue on QNH 1016. Squawk 6751 and QNH 1016, that is Sierra Victor. Correct, and for your information, area marking key is activated, which means TMA 3 usually now, so you can expect a high amount of gliders in this area. That is Victor will look out for gliders in the area, thank you. Das ist ja meistens unter den Wolken. Ja. Jo, jetzt sind wir in der Slowakei. Oder über die Slowakei. Da ist ein Feuer. Delta Kilo Lima Sierra Victor, what is your present altitude and QNH 1016? That is Victor 7,500 feet. Roger, in this case you have to maintain after passing TMA boundary, you have to maintain 7,500 feet, QNH 1016. I report leaving via stretch route key. Sollen wir jetzt 2500 Fuß steigen? Nein. Oder was? Nein, die haben hier, klar, das stimmt. Der Übergangshöhe ist hier erst bei Flugfläche 90 oder so. Ach so. Die rechnen hier einen Fuß. Ah. Wir können erstmal noch über den Wolken bleiben, ne? Ja, genau. Aber es ist hier etwas weniger gelb. Ja, hier hat es mehr geregnet. Ja. Hier, das sind hohe Tatra, glaube ich. Oder ist die Höhe da hoch? Ey, man sieht die schon, ja. Oder nicht? Oder ist das müssen sie sein? Müssen die sein. Ja, das müssen sie sein. Das ist noch ein Stückchen. Kannst du 7500 Fuß halten und, ja. Ist auf Kurs auf Rutki. My 33 energy now is dobrý. Sieht das edel aus mit den Wolken, so wie der Stadt. So. Oscar, my 33 jeden, která je na tvoje našelo, Timakou. Delta Kilo Lima Sierra Victor, position and altitude. Delta Sierra Victor, 7,500 feet and 2 minutes west of Stekno. Roger. Ja, das ist eine hohe Tatra. Auf jeden Fall. Ja, das ist Victor over at Stekno in 7,500 feet. Delta Sierra Victor, regional QNH 1014, next contact Bratislava, information 124.3, bye-bye. 124.3 and QNH 1014. Thank you, bye-bye, that is Victor. Bratislava information, Delta Kilo Lima Sierra Victor, good afternoon with you in flight level 75 past Solinia TMA. Delta Kilo Lima Sierra Victor, Bratislava info, good afternoon, continue on regional QNH 1014. Continue QNH 1014, that is Victor. Delta Sierra Victor, and for your
information, we have active gliding areas, so watch out for higher traffic of gliders. That is Victor, we'll have a look out for the glider. That is Victor, I will do that after landing. Well, so do not forget to call us. And what is the time of departure? That is Victor, I have a look. Sorry, I would like to ask the landing time. That is Victor, landing time approximately in 5 minutes. So do not forget to call in 10 minutes after landing. Thank you very much, and switch to Jasná traffic 123.4. Bye-bye. 123.4, we will call after landing. Thank you, that is Victor. Bye-bye. Ich möchte jetzt nicht schließen, weil falls jetzt was passiert, sind wir noch dabei, ne? Jasná traffic, Delta Kilo Lima, Sierra Victor, Dimona arriving up the west in 3,200 feet. Sierra Victor, base over 26. Okay, der Anflug ist hier schon irgendwie spannend, ne? So. That is Victor, turning final runway 26. Immer neutral. Wollte zwar etwas eher aufsetzen, aber nicht schneller, aber hat so gut gepasst so, ne? That is Victor on a good backtrack. The good old days may not return, and the rocks might melt, and the sea may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Some say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out, for God knows where. I guess I'll know